Hello guys, welcome to America's Got Talent highlights and news. Merdu. Suara Putri Ariani Pukau Penonton di Panggung Jakarta Muslim Fashion Week, JMFW 2024. Penyanyi berbakat, Putri Ariani turut memeriahkan Hari Kedua Pagelaran Jakarta Muslim Fashion Week, JMFW 2024. Di ISBSD, Tangerang Selatan, Jumat, 2010. Para Golden Buzzer America's Got Talent 2023 itu tampil memuka dengan membawa beberapa lagu. Melansir dari antaranews.com, Putri Ariani membawakan sekitar 5 lagu dalam acara ini. Di antaranya adalah Loneliness, I'm Your Lady karya Celine Dion, hingga Locked Out of Heaven dari Bruno Mars. Putri tampil dengan iringan piano andalannya. Penonton dan undangan yang ada di acara JMFW itu pun tak mau ketinggalan. Mereka sigap mengabadikan penampilan Putri dengan gadgetnya. Putri Ariani memang tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena prestasi internasionalnya. Penyanyi 17 tahun ini sukses meraih juara 4 di America's Got Talent 2023. Putri tampil memuka dengan gondan hijab berwarna merah muda. Busana yang dia kenakan malam itu memiliki detail border dan mutiara berwarna senada dengan kain dan tulle. Koleksi ini mendedikasikan craftsmanship dan embroidery, diperuntukkan bagi wanita yang ingin tampil tidak terlalu dressy, tapi juga tidak terlalu casual, bisa dipakai di berbagai kondisi dan acara. Jelas desainer KHNAN, Kamen Shamlin, seperti dikutip dari antara. Dalam pembukaan Jakarta Muslim Fashion Week 2024, dikutip grid.id setidaknya 9 desainer dan brand busana Muslim memamerkan karyanya. Jakarta Muslim Fashion Week 2024 merupakan gelaran dari Kementerian Perdagangan untuk mempromosikan produk fusion Muslim lokal. Ratusan desainer dan brand lokal ikut memeriahkan JMFW 2024. *. Thank you for watching. Please subscribe to our channel to see more talents.